Good morning, Annie Bouzou, and thank you for joining us today. My name is Tim Arthur, and I am the president of the Canadian Veterinary Medical Association, better known as the CVMA. With me today is Dr. Jordyn Hewer. Jordyn is our representative to council from the province of Quebec, and since I am linguistically challenged, he will repeat our comments en français. I would like to begin today's announcement by acknowledging that we gather here today on the traditional unceded territory of the Anishinaabe Algonquin Nation, who have lived on this land since time immemorial. The CVMA speaks for over 15,000 licensed veterinarians, providing their role in essential health care to millions of animals, supporting public health, and ensuring food safety and animal welfare across Canada. We are here today to promote Animal Health Week, a yearly national public campaign that raises awareness on the vital role that animal health plays in the overall well-being of our society, and that honors those working in the industry who safeguard the health of animals each and every day. Animal Health Week focuses on the integral bond between humans and animals. Whether it is through regular veterinary visits, proper nutrition, or early disease detection, ensuring the health of animals, both companion animals and farm animals or livestock, directly contributes to the quality of life and health of the people who care for them. Animal health is a societal priority because it is in the best interest of Canadians in terms of health protection, public safety, and food safety and security. Veterinary medicine is currently experiencing a shrinking number of approved veterinary drugs, which is causing us to rely more on medications, especially antibiotics, essential to human medicine. Considering the importance of the work we do, we call on the federal government to be more proactive and to invest more financially in maintaining and strengthening the availability of veterinary drugs. Canada must take a lead in collaboration with the U.S. Food and Drug Administration and the European Medicines Agency to improve common drug approval pathways to make the process more efficient, more effective, and more important for the pharmaceutical industry. This year's edition of Animal Health Week is quite unique as it coincides with Mental Illness Awareness Week, which is a subject that intersects profoundly in many ways with veterinary practice. For veterinarians, mental health isn't perceived as a strictly personal issue. It is deeply tied to our relationship with the animals we work with, and to our work, and to the understanding of the positive effects that animals have on mental health. Indeed, whether it's a small pet, a companion animal, or a farm animal, the bond between animals and humans can provide comfort, stress relief, security, and stability in difficult times and periods of uncertainty. It is the veterinarian's priority to support these human-animal bonds by ensuring that large and small animals are healthy, live longer, and can continue to help Canadians persevere through some of the hardships that life throws at us. Sadly, Canada's veterinary community has also had to deal with increasing mental health illness within its workforce. In fact, veterinarians are 4 times more prone to die by suicide than the general population. My profession is in a little bit of trouble, and we need help and relief and mental support provided for us. Currently, there is a dangerous cycle where many veterinarians are extremely overworked, affecting their mental health and ability to work, thus exacerbating an already acute shortage of labor projected to be 1,000 veterinarians in the year 2025. We need the federal government to address this vicious cycle by investing in the mental health of all veterinary professionals. The CVMA has also been extremely vocal about the fact that a way to alleviate this negative effect of the veterinary shortage is to build a robust workforce. This can be achieved in 2 ways: by facilitating and providing support towards the creation of more spaces for Canadian students at Canadian veterinary colleges, and by recruiting internationally trained veterinarians, but more importantly,
by establishing a national testing center that will allow these veterinarians to obtain their Canadian credentials much more rapidly than the current standard. Once again, I invite everybody, and especially this government, to take the opportunity that Animal Health Week presents to recognize the positive effects animals have on our families, our local communities, and our overall mental health. Let's support veterinarians by giving them access to veterinary drugs, by building a strong workforce to ensure that they continue to take care of our animals here in this wonderful country. Merci beaucoup. Dr. Hewer. Bonjour et merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Je m'appelle Jordyn Hewer et je suis le représentant du Québec au sein du conseil d'administration de l'Association canadienne des médecins vétérinaires. Je voulais commencer aujourd'hui en reconnaissant que nous sommes réunis sur le territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine, Anishinaabe, qui vivent sur cette terre depuis des temps immémoriaux. L'ACMV représente plus de 15 000 vétérinaires agréés. Nous promouvons le rôle des vétérinaires au Canada, que ce soit pour les soins essentiels à des millions d'animaux, leur contribution à la santé publique, à la sécurité et la salubrité alimentaire ou au bien-être animal. La santé animale, c'est une priorité pour la société au Canada. Comme l'a mentionné mon collègue Dr. Arthur, nous sommes ici aujourd'hui pour promouvoir la Semaine de la santé animale, une campagne publique nationale annuelle visant à sensibiliser les Canadiens sur le rôle vital que joue la santé animale dans le bien-être général de notre société et qui rend aussi hommage aux personnes qui travaillent dans cette industrie et qui protègent la santé de nos animaux chaque jour. La Semaine de la santé animale souligne le lien intégral entre les humains et les animaux, qu'il s'agisse de visites régulières chez le vétérinaire, d'une bonne alimentation ou d'un dépistage précoce des maladies. Et ce, tant pour les animaux de compagnie que pour les grands animaux et les animaux d'élevage. On contribue directement à la qualité de vie et à la santé des personnes qui s'en occupent. Par contre, le domaine vétérinaire fait actuellement face à de nombreuses épreuves. Par exemple, l'attrition des médicaments approuvés pour usage vétérinaire. Nous devons des fois donc nous tourner plus souvent vers des médicaments qui sont très utiles pour la santé humaine, entre autres les antibiotiques. Et ceci comprend quand même des risques. Considérant l'importance du travail qui est accompli par nos vétérinaires, nous demandons au gouvernement fédéral d'être plus proactif, d'être plus investi financièrement dans le maintien et le renforcement de la disponibilité des médicaments vétérinaires. Le Canada doit prendre l'initiative en collaboration avec le Food and Drug Administration des États-Unis, ainsi que l'Agence européenne des médicaments, pour améliorer les voies communes d'approbation des médicaments, afin de rendre le processus plus efficace et attirant pour nos manufacturiers. De plus, cette année, la Semaine de la santé animale coïncide avec la Semaine de sensibilisation aux maladies mentales. Et c'est opportun car il s'agit d'un sujet qui recoupe profondément le milieu vétérinaire. Pour les vétérinaires, la santé n'est pas perçue, la santé mentale n'est pas simplement une perception personnelle. C'est profondément lié avec la relation avec les animaux et ainsi que nos capacités de les soigner. Les animaux apportent des effets positifs sur la santé mentale des Canadiens et le lien entre l'animal et l'humain apporte du réconfort, de la compagnie, de la sécurité, de la stabilité dans des moments difficiles et dans des moments d'incertitude. Mais malheureusement, la communauté vétérinaire du Canada fait également face à des augmentations de problèmes de santé mentale au sein de sa main-d'œuvre. En fait, les vétérinaires sont 4 fois plus susceptibles de mourir du suicide que la population générale. Il existe actuellement un cycle dangereux dans lequel de nombreux vétérinaires sont extrêmement surchargés, ce qui affecte leur santé mentale et leur capacité à soigner les animaux, exacerbant ainsi la pénurie de main-d'œuvre qui est déjà importante, une pénurie qui devrait s'élever à quasiment 1000 vétérinaires en 2025. Il faut que le gouvernement fédéral s'attaque à ce cercle vicieux en investissant dans la santé mentale de tous les professionnels vétérinaires.
La CMV insiste également qu'un des moyens d'atténuer les effets négatifs de cette pénurie des vétérinaires, c'est d'augmenter le bassin de main-d'œuvre qualifiée en investissant davantage dans les infrastructures vétérinaires. Pour ce faire, il faut faciliter le soutien et la création d'un plus grand nombre de places pour les étudiants canadiens dans nos écoles canadiennes. Il est absolument impératif de recruter et d'intégrer les vétérinaires formés à l'étranger plus rapidement, ce qui en soi nécessite la création d'un centre d'examen national. Une fois de plus, nous invitons tout le monde, et en particulier le gouvernement, à profiter de cette semaine nationale de santé animale pour reconnaître le rôle important des animaux dans nos familles, nos communautés locales et notre santé mentale. Soutenons les vétérinaires en constituant une main-d'œuvre solide et en leur donnant accès aux médicaments essentiels afin qu'ils parviennent à mieux prendre soin de nos animaux ici au Canada. Merci beaucoup de votre écoute et on est disponible pour des questions. We're open for questions. We will now take questions on Zoom. If you have a question, please use the raise hand function. Nous allons maintenant prendre des questions en ligne. Si vous avez une question, s'il vous plaît, utilisez la fonction main levée. Is there anything you'd like to add to your statement? Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose à votre annonce? I think adding to our statement is a lot of the subjects we've talked about today, we have much more detailed information about ways that the government can help us. And if anybody would like to reach out to us, we are more than happy to sort of expand on these different possibilities. The need for drugs is a very, very complicated situation because it's controlled by many different government agencies. But there's a recognition that other countries are just doing a better job than what Canada is. We also need to increase our manpower, or our workforce. And it's not as simple. A lot of our schools are already running at capacity, and we need to expand that capacity. Some of our schools are offering seats to international students that really could be filled by Canadian students, but we just need help from government to address a lot of these problems.